హాయ్ గాయ్స్, దిస్ ఇస్ సంజల్ సన్నీ. రీసెంట్గా నేను హైదరాబాద్లో టీ హబ్లో జరిగిన ఫిగ్మా కాన్ఫ్కి నేను అటెండ్ అయ్యాను. సో ఈ వీడియోలో మీకు ఆ ఈవెంట్లో జరిగిన హైలైట్స్ అట్ ద సేమ్ టైం నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో మీకు షేర్ చేశాను. See Tea Hub, they can see Figma Hyderabad Conf 25 is happening here on Tea Hub this time. Who couldn't come here, we will tell them later on that little spacing issue, we couldn't fit a lot of auto layouts here. Because all of you look like you crawled out of 37 Figma tabs and touched the graphs for the first time in a while. So yeah, today's session. సో వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి, మీకు చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో మీకు చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్ నేను రికార్డ్ చేసుకొచ్చాను. సో ఓవరాల్గా కొద్దిసేపు నవ్వుకున్నాం. సో ఆ తర్వాత ఒక సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు. సో ఫ్రమ్ డార్విన్ బాక్స్ టీమ్. సో ఈ సెషన్ ఏంటంటే కొంచెం ఏఐ రాబోతుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో, సో దానివల్ల డిజైన్స్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా, లేదా ఏఐ అసలు ఎలా వచ్చింది ఏంటి. సో దీనికి ఒక సెషన్ తీసుకున్నారు. యూ కెన్ సీ ద సమ్ హైలైట్స్. Why? Because design is now powered by AI, right? Yes. And we are all, whoever is experienced also, right? We are all in this age of getting to know how to leverage AI in design. But with that power also comes a lot of responsibility, right? Now the designers have to rethink what ethics are. How do you imply ethics into the AI world? How do you again bring empathy into an AI generated system? I want AI to do my laundry and dishes, basically mundane task, not exactly laundry and dishes, and not take my voice as an artist or my verse as a writer, right? I found that very powerful. That resonated with me a lot. Show of hands if anybody feels the same. Yes. Oh, great. I think I have the right crowd here then. Yeah, AI can definitely empower us with all the data modeling, with all the fast processing power that it has, right? So it is very important for us to build a relationship with AI. The designer and the AI relationship is going to go a long way now. I come to the end of the talk. ఆ తర్వాత ఇంకో సెషన్ వచ్చింది. సో దీంట్లో ఏంటంటే లైక్ డిజైన్తో పాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది ఎలా ఉండాలి. It does to your internal teams as much as it does externally. So knowing how to communicate about a product or an idea is just as important as designing the next great thing. సో ఆ తర్వాత ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ గురించి ఒక సెషన్ నచ్చింది. సెషన్ తర్వాత మేము కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వడానికి లంచ్కి వెళ్ళాం అండ్ లంచ్ వాజ్ అమేజింగ్. సో దాని గురించి ఎక్కువ కవర్ చేయను, ఎందుకంటే ఫుడ్ కవర్ చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు. సో ఆ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్యానెల్ డిస్కషన్ నడిచింది. Will I even get a job? Because if I prompt something, AI is doing it. So what's the point of me being there? We sit in the boardrooms where the CEOs are wondering what is it that we should be doing, because the use cases were not coming through. But we had to put an AI to our, portfolio. So everybody was figuring out, and still we are figuring out. We are much better than what we were 2 years ago. When you enter the market, and I will repeat, the job is going to be lost for people who don't know AI. For people who know AI, who are agile, who want to learn, there is a whole new world that is opening up, and that is what I will open this session with the hope, with the optimism that yes, there is so much to be done, and everybody is confused. So if you are thinking that people sitting on the top have it all figured out, they know what to do, the good news is no, we are the ones who are suggesting them. So please go ahead. If you have a bright idea, put it on the table. That is what I would say. So fear not, but the fear is real. But how to overcome that? Know the system. I think knowing the system will give us the edge. That we know what folks are talking about, what is the world talking about. It is not going to take, it's going to help us move faster. If you understand the economics of the business line you are in and how AI is disrupting the prediction angle to it, and you are safe. I don't think so there is any problem. సో ఆ సెషన్ తర్వాత కొద్దిసేపు మేము
రిలాక్స్ అయ్యాము. దాని తర్వాత ఇంకొక వర్క్షాప్ అనేది అటెండ్ అయ్యాము. సో ఇట్స్ అబౌట్ డిజైన్ సిస్టమ్ అన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్క డిజైన్ చేసే ముందు ఒక డిజైన్ సిస్టమ్ అనేది ఇలా క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ ఆ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఒక కంపెనీకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది Hi అనేది everyone. డిస్కస్ చేశారు. The design system struck me that's my passion. The official story of your organizations. How do you design and build digital interfaces? That is design system. And then there are a bunch of different to relate this to a real life example. It's like most of us must have done this looking at a guide and building Lego, and the same bricks can help you build a lot of different things. So basically డిజైన్ సిస్టమ్ ఇస్ లైక్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టైల్ గైడ్, ప్యాటర్న్స్, బటన్స్, తర్వాత టైపోగ్రఫీ. సో వీటికి సంబంధించిన అన్నమాట. సో దీని గురించి బేసిక్ సెషన్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నారు. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. Okay? So AI is about to steal that job. And my dignity too. I think, I know about global, but as Indians, we don't take privacy into consideration much. Very happy we know about all our photos, all our data, Facebook, LinkedIn, ChatGPT, all our mental traumas. Right? Every night after work, after closing 2 or 4 certificates in a day, we come back, late night, 12:30, helping ChatGPT, hey, you off. Like you're lost. We are like, okay, what to do? It's part of our life. So let's dive in. The first aspect. The design is existential crisis. Every day. సో ఆ తర్వాత ఓవరాల్గా అయిపోయింది. సో డే అనేది క్లోజ్ ర్యాప్ చేసేసాము. మేము కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకున్నాం, వీడియోస్ తీసుకున్నాం. హాయ్ బ్రో, ఐమ్ సంజీల్. బ్లాగింగ్ ఈ గ్యాప్లో నేను కొన్ని వీడియోలు తీసేశాను. ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఏంటంటే లైక్ సెషన్తో పాటు చాలామంది లైక్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ లాంటి, సో వాళ్ళు చేసిన ఆర్ట్స్ కానీ లేదా బుక్స్ కానివ్వండి, లేదా వాళ్ళు చేసిన స్టిక్కర్స్ కానివ్వండి, సో ఇవన్నీ ప్రజెంట్ చేశారన్నమాట. సో మనకు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. సో నా దగ్గర ఆల్రెడీ కొన్ని స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను స్కిప్ చేశాను. బట్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ లైక్ వాచింగ్ దీస్ అన్నమాట. సో చాలామంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ లైక్ ఆర్టిస్టులు కూడా వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళ ఆర్ట్ని ప్రజెంట్ చేసుకున్నారు. అండ్ తర్వాత ఒక ఫిగ్మా బోర్డ్ అనేది ఉంది. సో అక్కడ మీరు అక్కడ మన డ్రాయింగ్ వేసి మన ప్రతిభ చూపించామన్నమాట. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపు నెట్వర్క్ ఏరియాలో ప్రతి ఒక్కరితో కొద్దిసేపు మాట్లాడి కొన్ని ఫోటోలు వీడియోలు తీసుకొని ప్రశాంతంగా ఇంటికి వెళ్ళాలన్నమాట. అండ్ కొన్ని ఫొటోస్ కూడా ఉన్నాయి, ఇది మీరు తప్పకుండా చూడాలి. కొంచెం బాగున్నాయి కొన్ని ఫోటోలు. సో ఇప్పుడు మీకు కూడా అనిపిస్తుంది, అరే బాబు ఇది ఇంత బాగుందా ఈవెంట్లు, ఇంత బాగుంటుందా ఈవెంట్స్ అంటే, లైక్ కాన్ఫిగ్లు అంటే లేదా అఫీషియల్ ఈవెంట్స్ అంటే ఇంత బాగుంటుందా, మనకు కూడా వెళ్తే బాగుంటుంది కదా, అసలు ఎలా వెళ్ళాలని అనుకుండొచ్చు. సో మీకోసమే
సో ఈ కమ్యూనిటీ లీడర్తో ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ చేశాను. సో ఇందులో మీ డౌట్స్ మొత్తం క్లారిఫై చేసేలాగా నేను ఈ ఇంటర్వ్యూ రికార్డ్ చేశాను. One is how to join the Friends of Figma. So it's very easy to find Friends of Figma. If we talk about this Hyderabad part, we have our links located there. It's like our communities there. You can also go to the friends.figma.com/Hyderabad to find it on website. We have WhatsApp community. So these links are everywhere. And the link in bio also. You mentioned Yeah, everything in the bio also is mentioned. You can go to the Friends of Figma. The simple thing is go to Friends of Figma, search for Hyderabad, the community. You will get all the links there. So it's very easy. Sure. And when will the next event going to happen in Hyderabad? So there is one initiative, Growth by Design, which is happening every 2 months. Okay. That is for sure it is happening. It is just for the 50 people, a small crowd. Okay. But if you talk about bigger things, Config is the one of the biggest thing we do in Hyderabad as well. Apart from that, there will be few things coming up, maybe later this year. But yeah, Growth by Design will be there every time. We are also trying to do the Growth by Design universities. So every 2 months you can expect something. Sure. And other thing is like lot of people ask me like they applied for the Friends of Figma event, but they are not getting approved. Like I received lot of comments about it, and you also spoke about it. Like if you could explain it in 1 minute, it will be helpful. Friends of Figma is all about value. Yes. Somehow or other, we are just trying to put some value out there. It's not about hype, it's not about brand. It's just about the values you want to put. So if we don't get at least that one statement that okay, this is something I need from this event. Because everyone can talk about I need networking, I need Figma learning, I need Figma testing. These are always on the networking we do for LinkedIn as well. Yes. I know that close networking, the physical networking is different, but at least there should be one thing that you are coming up and you want to do something and all. So this is what we look for: community contribution, your answers, and one question answer is actually gives you the idea of the presentation. If you talk about criteria, so criteria are just like same thing, one question. So there are other scenarios as well where we have rejected someone. Then the person messaged us and actually talked to me that okay, this is why I wanted. Okay, maybe you didn't understood at that point, but this is why I wanted. I called them, I talked to them, and I felt that okay, this person really wants. They accepted that. Yes. So this is not like that you are getting rejected. If you actually want to do, you will message. You will do. You put your efforts, and we are there. We are replying to each and everyone. We are trying to reply each and everyone. We are seeing everywhere. But if you just ask last day that okay, can you register? That thing can't happen because logistics are there for everyone. Yes. So these things are there. So it's not like that you are getting rejected for something. It's just that okay, maybe not this time, but next time. Sure. This is the things. So guys, link మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం యూ కెన్ ఫైండ్ ద లింక్ ఇన్ ద ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫిగ్మా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్. సో గో జాయిన్ అండ్ బీ యాక్టివ్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ. లైక్ వాళ్ళకి కొంచెం హెల్ప్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు స్టూడెంట్ అయితే హెల్ప్ తీసుకోండి, ఒకవేళ మీరు ప్రొఫెషనల్గా వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ డైరెక్ట్గా ఒకసారి ప్రశాంత్ కూడా మెసేజ్ చేయండి. లైక్ మీ ఇంట్రెస్ట్ గురించి మీరు ఎందుకు జాయిన్ అవ్వకుండా లైక్ మెసేజ్ చేయండి. యూ కెన్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు అటెండ్ నెక్స్ట్ ఫిగ్మా ఈవెంట్ ఆర్ గ్రోత్. థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్.